Jakby mało mroczny był cały Eisenhorn, What do you know? tak jeszcze trafiliśmy do lochów. No wonder my master leaves this kind of work to you suicidal radicals. I just wish I hadn't agreed to join you. Thank you for that, Haldane. Anyone else want to offer something less editorial? We're in a prison cell under the west wing, to the rear, almost under the woodlands. They burst into our quarters after you'd been gone 3 hours and seized us at gunpoint. I memorized a careful note of the route we were taking to this place and have mentally compared it with Midas's map, so I'm fairly sure of our location. Okej. Czyli nie do końca wiemy, gdzie się znajdujemy. Are you really an Inquisitor, Sire Archibald? Yes, I am. My name is Eisenhorn. We're dead. You've taken us to our deaths. Michaelis, shut up! I felt some pity for them. Guild Synesius was rotten to the core, and these men were corrupt. But they were only in this predicament because I duped them. Okej. What is it? At Milodox, a 10 gram dose. You look like you need it. I don't use drugs. At Milodox is a painkiller and a mind clearer. I don't care if you do drugs or not, I want that in your system if that gate opens. Why? Have you ever been to a pits fight? Prove yourself. Takie buty. No cóż, mogę nakopać w końcu komuś do tyłka. Na razie to bestie. Czy ta gra jest przepełniona takimi quick game'ami? O, zły pomysł, bad idea. Ja myślałem, że tu tylko się spację wciska. Zostaw mnie! Pff. Przebrzydła bestio. O, to się śmiercią kończy od razu. To, żeś Opera Amerykę odkrył. A niech to. Ciekawe, czy to są zawsze te same klawisze. Spacja. Dobra, cięcie. No, co teraz? Ej, zdążyłem! To idealnie się wyrobiłem. Ech. Będę używał double shota chyba. Tego przycisku, który wciska wam od razu 2 razy lewy przycisk myszy. Dobra, da się to jakoś pominąć. Halo. Mam nadzieję, że ta walka nie będzie długa, bo wtedy będzie męczarnia do nagrywania. Zakładam, że jest tu coś jeszcze większego. The Inquisition will show you no mercy. O, takie buty. Kill them now! Kill them! Legionista z tarczą? Też chcę taką tarczę.
Mój ekwipunek przyleciał. Dobra, nie mam pojęcia jak się jego pozbyć, więc najpierw załatwimy strzelca. No i potarszy. Zaraz jego follow, tylko najpierw Amos Reach level 2. No spoko, on ma level 2, ja też bym chciał. 11 000, więc możemy sobie kupić lepsze ostrze. Wyekwipuj. Okej, czyli naszemu towarzyszowi też zakładam, możemy wyekwipować lepsze ostrze. Dobra, co zmienia Amos na poziomie drugim? No szybciej będziemy hakować. Okej. Mamy podążać za Ursielem. Gdzieś tam. Dobra, damy sobie radę. Czy nie ma możliwości, żeby rozjaśnić trochę tę grafikę? Tą grafikę. Minimalnie choćby. Bo jest mi tak ciemno, że ja tutaj nic nie widzę. Dobra, trochę monet. Im szybciej dorwiemy Amosa, tym lepiej. What was that? Ale jeśli udałoby nam się dorobić trochę, pokonując przeciwników po cichu, to też nie byłby głupi pomysł. Okej. Można było i tak. Tylko nie dostaliśmy za to złota. To dalej. Who's there? Przydałoby się zajść w jakiś sposób od tyłu. No tak, to jest skrzynka, natomiast w niczym nam ona nie pomaga. Dobra, oni leżą, a ja widzę Amosa. Zaraz. Jest tu znowu kawałek lore. Przeczytam sobie to później. Tam zaraz. Najpierw tutaj. Chyba nie brakowało mi punktów zdrowia, ale nawet jeżeli brakowało mi jednego, Die, scum. to już jest to niezły start. No to nie bardzo widzę różnicę w szybkości pokonywania przeciwników tym mieczem. Chyba przydałoby się zmienić miecz na taki, który jest głównie skoncentrowany na obrażenia, a nie tak troszeczkę na to, trochę na trafienie krytyczne. No escape, heretic. The House of Glor will tear your bastard emperor from his throne. Wątpię, żeby tak się stało i ktokolwiek zrzucił imperatora. Chodź tutaj, robaczku. Cokolwiek by to pikanie nie oznaczało. No. To tak po prostu było szybciej.
otwierać. Tu widzę skrzynkę, ale pewnie taką nie dla mnie. O, przeciwnik. Czy ja mogę go w jakiś sposób podnieść? O, shiftem. Trochę mało mamy tych punktów życia. To może być problem. No by tylko nieduży problem. Mam cię, diable. Plazmowy pistolet. O, no, powiedzmy, że tak to wyglądało. Use your last breaths wisely and unfold your truths to me, or the Inquisition will teach you pain that Gorgon Locke has yet to imagine. You cannot even begin to imagine the imperial misery House Glow will wreak. The worlds of the Imperium will blister and burn before Oberon and Pontius. Exalted will be the great darkness of Slaanesh. Slaanesh. Trup będzie się ścielił gęsto i często, coś czuję. Where's Amos? The girl? Last I saw her, the Savant was bustling around somewhere making notes. I haven't seen Elizabeth since we freed them from the pit. Oberon Glor? No trace. Gorgon Locke? The churchman, Datso? They're all probably cinders in the craft that tried to escape. Decoys. The Glavian is right for my money. I'm glad naval security could serve you here, Inquisitor Eisenhorn. I hope it's restored your faith in the battlefield. I liked him. An honest man doing his best amid the conflicting political interests of Battlefleet Command and the Inquisition. In later years, I would come to value all Madothine's honesty and discretion immeasurably. Now whose methods seem wise? Voke had brought a staff of nearly 50 with him. They had stripped the noble house of every shred of evidence they could find. Much has been deleted, dumped, or burned. Much else is encrypted. Iclone's mission to Hubris involving the Pontius was clearly important to them. But Oberon Glor told me explicitly that said endeavor had been aborted. Cancelled, because something more vital had come into play. They referred to it as the true matter. It would explain why your foe, Iclone, was abandoned. After all his preparations, the Glors failed to deliver the Pontius as they had promised. That fits. Datso and the shipmaster Locke were clearly deeply involved in this true matter. We need to establish more facts about them. They mentioned the Saruthi. A Xenos breed, outlying the subsector. Little is known of them and contact is forbidden. The Inquisition holds several investigations pending, but their space is uncharted. But a rogue like Locke may well have established lines of contact with them. Ordo Xenos must begin a survey of the Saruthi, but for now the matter is closed. How do you reason that? House Glor is destroyed.
Its principal members and co-conspirators are slain. Whatever they were planning is finished. I didn't even begin to argue with the old man. Volk was sure of his facts, his main failing, in my opinion. He was wrong, of course. I had returned to Dorsey in the care of the Imperial Hospice, where my many wounds and injuries were treated. Most of the cuts and gashes were superficial. Locke's work on me had left deeper scars. My face, they could do nothing with. Locke's promise had been lasting. I would never smile again, nor make much of any expression. Amos visited me to source information concerning the Glor's Confederates. The ecclesiarchy had no record of a churchman named Datso. But I remembered that he had links to a missionary order sponsored by the Glors on the Edgeworld Damask. Astrogeographically, it lay just a few months' passage spinward of the uncharted regions of the mysterious Ceruthi. Loink extracted from my mind a likeness of the pipe-smoking man. The image was copied and circulated through all branches of the investigating authorities. Loink recovered an image of the Pontius, too, by the same means. Amos confirmed that the strange artifact was precisely the correct size and dimensions to fit into the cavity in Iclone's casket. The one recovered from processional Todra. This was what Iclone, what the mass murder in the Hubris Ice Tomb had been for. No tak, tego wszystkiego wszyscy się chyba domyślili, że jest to Eisenhorn. Człowiek, którym teraz kierujemy. Tylko jest to już Eisenhorn, powiedzmy po przejściach. Gdzieś tu słyszałem jednak pikanie. Ha! To jest zmiana faktu, że jednak dalej jest to Eisenhorn. Ciekawe, czy tyle czasu aż przeskoczyliśmy w całej jego historii? On the 10th day, a catastrophic series of incidents began to unfold. It began with the Ultima Victrix exploding at anchor above Dorsey. In the ensuing chaos, Battlefleet Scaras waged war against itself. 6 ships were lost, and Captain Estrom's mobile battle group mysteriously vanished in the confusion. Zapowiada się, że dużo historii nas ominie. Gdzie my jesteśmy, do licha? It took little time to ascertain that no amount of torture would make Urizel talk. Any doubts that the Glor's authority had survived were dispelled over the course of the next week. Sabotage and riots spread across the subsector, and the Lord Militant's fleet was put to quelling revolt at home instead. Chaos reigned. Why, after what may have been centuries of careful, secret establishment, had the hidden cults risen, exposing themselves to the wrath of the Imperial military? I believed
The answer was the true matter. The arch-enemy was embarked upon something so momentous that it was prepared to sacrifice all of its secret forces to keep the Imperium occupied. Damask was a harsh frontier planet at the very limit of the Helican subsector. One of 100 worthless, seldom visited places, and the location of the mysterious Datso's supposed mission. I've been sectioning the landscape as you requested, Inquisitor. The atmosphere is hindering my scans, but I'm getting there. Wydaje się trochę niestabilnym ten świat. Cóż, ale nie mnie to oceniać. Lepiej zajmijmy się. I just ran a sweep of the volcanic region south of you. It's hard to tell because it's active, but I think there are signs of structures and operating machines. Lepiej zajmijmy się poszukiwaniami. Gregor, this is a good vantage point from here. Take a look. What the hell was that? A giant. A horned giant in jeweled metal. God, Emperor. But it's huge. Rosethorn. Now is not a good time. The monster looked like he'd stood immobile in that spot for 1,000 years. Just a glance at him inspired terror and revulsion, involuntary feelings of dread that I could barely repress. A space marine, from the corrupted and damned Astartes. A chaos marine. Let's find a way down. Sanctum. Sanctum meant that he detected a ship or ships emerging from the immaterium into real space and was withdrawing to a concealment orbit behind the local star. Which meant that all of us on the planet were on our own. Takie buty. Czyżby to był tam jeden z Marines Orda Astartes? No cóż, chyba będziemy musieli się dostać do tego miasta, żeby to sprawdzić. No i tak też zrobimy. Ale jeżeli przyjdzie nam walczyć z tym wielkoludem, to mogą być pewne problemy. A natural cleft led down into the tunnels. The air was hot and thick with sulfur, as though we'd found some neglected entrance into hell. Strasznie głęboko chyba weszliśmy. Odrzutowce? Ale odrzutowce chaosu? Blackwingi? No dobra, skakaliśmy się trochę. Mam nadzieję, że wiele spraw długo nie pozostanie w cieniu. Bo sam chciałbym się dowiedzieć, co...
Co tutaj robi ten Marines? Most intriguing. These plants seem to have electrically active properties. It may be possible to utilize their charge with the Auspex. Most salutary. The charge has healing properties. Takie buty. Będą to nasze potki leczenia w takim wypadku. Ja zwiększyłem gammę, a to mi się dalej wydaje strasznie ciemne. Jak już mówię, powinno się The grać caves beneath North tą Quar grę were filled with a toxic o gas. północy. I had to move quickly. Tak, tak, nie mam zamiaru tutaj długo zostawać. Czyżbyśmy mieli dwie ścieżki do wyboru? A czy jest to wręcz niesamowite? No cóż, czyli jednak nie. Halo, chciałbym przejść. There are more of those plants. Or rather, different species of the same Okay. genus, perhaps. Takie buty. We must find some way across. No, zakładam, że musimy wrócić do tego miejsca, które było do tej pory zatamowane. No cóż, cały czas zakładam, że mam to w ten sposób zrobić. No, ale ja do tego dojdę, a wy w tym czasie czekajcie na kolejny odcinek. Do zobaczenia.